ആ Okay. എടുത്തു സാർ. Okay. Let's do part C. ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ. Okay, let's go. Question number 1. According to paragraph 1 of the article states that diabetes has stabilized. 1.6 million people age 20 and older have diabetes. Type 2 diabetes is most common. Type 3 diabetes occurs when there is an overproduction of insulin. So let's go there and see. Paragraph 1. വായിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും? Ibin, can you help? Yeah, I will read. Okay, Binsi, go. Paragraph 1, ARA. It is well known that the prevalence of diabetes is on the rise. According to the Centers for Diabetes Control and Prevention, CDC, about 23.6 million, or nearly 8% of people in the um, United States have diabetes, and 1.6 million new cases are diagnosed each year in people aged 20 and older. Type 2 diabetes is the most common form, accounting for about 90 to 95% of those diagnosed, and occurs when the body either does not produce enough insulin or does not respond to insulin. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ ഡയബറ്റീസ് ഹാസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണോ? സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? നോ ഇറ്റ്സ് സാർ. ഇല്ലില്ല. ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ റൈസ് ആണ്, അപ്പം തെറ്റാണ്. ഓക്കെ. 2. 1.6 million people aged 20 and older have diabetes. ഒരു 1. 20 ആൻഡ് അബോവിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ്. 1.6 million. Okay. അല്ല 1. അതല്ല. 1.6 million new age and diagnosed each year. People 1.6 million new cases are diagnosed each year in people aged 20 and older. 1.6 people aged 20 and older have diabetes അല്ല, each year ആണ്. അത് ട്രൂ ആണ്, ബട്ട് ഈച്ച് ഇയർ ഡയഗ്നോസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. സി ടൈപ്പ് ടു ആണ്. ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആണോ? ആണ്. ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺ ഫോം. യെസ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അടുത്തത്, ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദർ ഈസ് ആൻ ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ. പറയുന്നില്ല. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഡസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്. ഇതെൻ്റെ ഇവിടെ താഴെ വയ്ക്കുന്നു. ഡസ് നോട്ട് റെസ്പോണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തുവാണ്? സി. യെസ്. Let me check also. Oh, correct answer. Next one. Let's go to the next question. In addition to have diabetes. In addition to having diabetes, 30%, 70% too many LLD. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് നോക്കേണ്ടിയെന്ന്. അതെവിടെ ആയിരിക്കും? ഇതേണ്ട 30% ഒക്കെ എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ അല്ലേ? ബിയിലല്ലേ? പക്ഷേ 30% ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, 30% ഒക്കെ ഇവിടെ. In addition to have diabetes. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. വായിക്കാമോ? പാരഗ്രാഫ് 2. Paragraph 2, but something that many people may not know is that in addition to having diabetes, 70% of adults with type 2 diabetes also have high LDL cholesterol. LDL C, the bad cholesterol that can cause build up the arteries, greatly increasing their risk for cardiovascular disease. Cholesterol is needed for the body to function normally, but when there is too much LDL-C in the bloodstream, it is deposited in the arteries, including those of the heart, which can limit blood flow and lead to heart disease. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഹാവിങ് ഡയബറ്റീസ്, 30% of the adults with the type 2 diabetes do not have high counts of low density. B 30% ആയിരിക്കും ആൻസർ. LDLs in the bloodstream cannot hinder blood flow. DO. ബി 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 നോക്കിക്കേ. B. 70% of adults with the type 2 diabetes have high counts for low density. എവിടെയാണത്? In addition to having to diabetes, 70% of 70% of adults with the diabetes also have high high LDL cholesterol.
യെസ് high LDL cholesterol. യെസ്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിയാണോ? ആൻസർ ശരിയാണോ? ഡു ഹാവ് Sir, നോക്കിക്കേ. ഹൈ കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലോ ഡെൻസിറ്റി ഏതാ? Lipids. ബി ആണോ സി ആണോ പറഞ്ഞത്? B for Bombay. Okay, 70% adults with type 2 diabetes do have high counts of low density lipids എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 70% adults with high lipids also have high. ഇവരങ്ങനെ തെറ്റിയായിരിക്കും, ഇവരങ്ങനെ പറയുമ്പം തന്നെ 70% എന്ന് സ്ട്രേറ്റ് തന്നാൽ തന്നെ അവർ തെറ്റ് തരത്തുള്ളൂ. ഓൾസോ ഹാവ് ഹൈ LDL കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി, ലോ LDL എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. തെറ്റല്ലേ അത്? Low density cholesterol LDL same as sir. Okay, 1 second. 70% of adults with type 2 diabetes do have high counts of LDL. ഇവിടെ എന്ത് വന്നേക്കുന്നത്? ഹൈ LDL അല്ലേ? സെയിം സാധനം അല്ലേ? ഓക്കെ, സെയിം സാധനം. യെസ്. സോ നമ്മുടെ ആൻസർ അതാണ്. Answer നോക്കി. യെസ്, സെയിം ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഗുഡ് ജോബ്. വായിക്കാമോ? According to the ADA and ACC, both blood sugar levels and cholesterol levels need to be controlled if diabetes is avoided. Blood sugar levels need to be controlled if diabetes is to be avoided. ACA believes less than 7% of blood sugar level over a 1 month period indicates diabetes. The NCEP does not recommend type 2 diabetes. Aim for less than 100 mg per dl of low density lipids. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ADA ആൻഡ് ACC ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. Paragraph 3. Yes. The American Diabetes Association ADA, and ACC. American emphasize that and the American College of Cardiology ACC emphasize that it is critical to control both cholesterol and blood sugar levels. The ADA recommends that parents with type 2 diabetes aim for an A1C level which reflects your average blood sugar level for the past 2 to 3 months or less than 7%. The National Cholesterol Education Program NCEP HEP 111 recommends that patients with type 2 diabetes target an LDL goal of less than 100 mg per dl. അത് അത്രയും വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നേക്കുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. According to the ADA and ACC. ADA and ACC കൂടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. ADA and ACC പറയുന്ന കാര്യം എന്താ ഇവിടെ? Critical to control both cholesterol and blood sugar levels. യെസ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ADAയുടെ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നതും ACCയുടെ സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എവിടെ മാത്രമാണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ADA ആൻഡ് ACA emphasize that, അതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? സെയിം ആൻസർ സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ക്രിട്ടിക്കലി കൺട്രോൾ ബോത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ്. ഓക്കെ, അതെവിടെ കിടക്കുന്നത്? A. Both blood sugar and cholesterol levels need to be controlled. Yes, that's the answer. അതാണോ ബി ആണോ? അതോ ബി ആണോ അവിടെ? കാരണം ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ആൻസർ നോക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം, യു ക്യാൻ ബി ഷുവർ ദാറ്റ് ഇതിൽ വൺ ഓഫ് ദോസ് ഈസ് ആൻസർ. Both blood sugar level and cholesterol level need to be controlled if diabetes is avoided. Both sugar levels need to be controlled if diabetes is to be avoided. ഇതിലേതാ? ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ. ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആൻഡ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെസ്, ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ബോത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബോത്ത് കൊളസ്ട്രോൾ ആൻഡ് ഷുഗർ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബിക്കകത്തിൽ ഷുഗർ ലെവലിൽ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Next question. Will call a drug to lower the level of LDL. LDLs in the blood has to be approved by the US FDA. Velcol must be taken with other statins. Velcol should not be added to medications such as metformin, sulfonylureas, or insulin.
Alcohol needs to be taken together with a healthy diet and an exercise program to reduce A1C in type 2 diabetes and LDL-C in adults with the elevated cholesterol levels. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ, എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് കോൾ വന്നു. All right. Velcol, a drug to lower the level of, okay, has not been approved. Velcol must be taken with other stain. Velcol should not be added. Velcol needs to. Okay, നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. വായിക്കാമോ? 4. Okay, Vakyam, paragraph 4. Treating these two diseases can take a combination of efforts, including a healthy diet and increased exercise. Medications are also sometimes needed. While there are many drugs approved by the US Food and Drug Administration (FDA) to treat type 2 diabetes and other available to lower LDC, a drug called Velcol, uh, Colevelham HCl is the first and only medication approved as an adjunct diet and exercise to reduce both A1C in adults with type 2 diabetes and ഓക്കെ, LDC in adults with അപ്പോൾ തന്നെ elevated നമുക്ക് cholesterol. അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ അപ്രൂവ്ഡ്. തെറ്റാണ് അല്ലേ? Hmm. യെസ്, ബാക്കി. Velcol addresses both these chronic health conditions with one medication and offers the convenience of two formulations, Velcol tablets and Velcol for oral suspension. Velcol can be taken alone or with other cholesterol-lowering medications known as statins and can be added to other anti-diabetic medications, metformin, sulfonylureas, or insulin. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആൻസർ? ലേറ്റർ. ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയോ? ഏതെറ്റി? Velcol must be taken with other statins. Velcol should not be added to medications such as metformin. Velcol need to be taken together with a healthy diet. In the type 2 diabetes and okay. Okay, so D. B. Velcol must The be D taken D with A B D. C D D. Velcol needs to be taken together with a healthy. No, needs to be taken together with a healthy diet and exercise program to reduce A1C in type 2 diabetes and LDL-C in adults with elevated cholesterol levels. അതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? Is the first and only medication approved as and exercise to reduce both in cholesterol. Velcol has both of these chronic conditions with the medication offers the convenience of two formulations. Okay, so question number. Yes, good job. അതിനെ തിരിച്ചിട്ടേക്കുവാണ് അതല്ലേ? Yes, correct answer. Next one. Next question, Velcol's effect on cardiovascular morbidity and mortality is supported by the evidence, has not been positively established, has been positively established, none of the above. For patients with Gongsi, can you attend diabetes, this call? for patients with type 2 diabetes and high LDL cholesterol, it is important to manage conditions that Yehuda ചില ക്ലാസ്സിലാണ്, ഞാൻ തിരിച്ചു Handelsman, വിളിക്കാമേ. ക്ലാസ്സിൽ. MD, FSCP, FACE, Medical Director of the Metabolic Institute of American in Tarzana, CAF. Velcol reduces these two risk factors of cardiovascular disease in adults with type 2 diabetes by significantly lowering A1C and LDL-C or bad cholesterol, providing a unique therapeutic option. It's important to note that the effect of Velcol on cardiovascular morbidity and mortality has not been determined. നോട്ട് ബീൻ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, Not been determined. അപ്പോൾ എന്താണ്?
Has been positively established, has not been positively established, is supported by evidence, none of the above. ഏതാണ്? B. Which one? None of the above. None of the above ആണോ? ഇപ്പോൾ വായിച്ചേ ഉള്ളല്ലോ, അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ B. അറിയാമായിരുന്നല്ലോ. B. Has not been positively established. Yeah, has not been positively established. അതല്ലേ Possibly നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത്. established. Okay, okay. Not been established. Hmm. Next one. Some risk factors can be controlled or lowered. Some cannot be controlled, such as advancing one's gender and one's genetics in inheritance. However, there are some major risk factors that can be lowered by modifying one's lifestyle or by medical intervention. Risk factors such as high blood pressure, high cholesterol levels, obesity, all of the above. All of the above. A second. ഏതാ കിട്ടിയത്? Some risk factors can be controlled or lowered. All of the above. നമ്മൾ ഓൾറെഡി വായിച്ചത്. ഇല്ല വായിച്ചില്ല. Sixth paragraph. Sixth paragraph. Okay. The American Heart Association has identified several risk factors for coronary heart disease. Some of them can be modified, treated, or controlled, and some can't. The more risk factors a person has, the greater the chance that he or she will develop heart disease. Also, greater the level of each risk factor, the greater the risk. For example, a person with a total cholesterol of 300 mg per dl has a greater risk than some with a total cholesterol of 240 mg per dl. Even though all people with a total cholesterol of 240 or higher are considered high risk. So much confusion. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും? Evin, you already got the answer? സാർ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ നോക്കിയത്. ഞാൻ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചില്ലായിരുന്നു. Okay. Some risk factors can be controlled or lowered. Some cannot be controlled, such as advancing age, one's gender, and one's genetic inheritance. However, there are some major risk factors that can be lowered by modifying one's lifestyle or by medical intervention. Risk factors such as high blood pressure, high cholesterol levels, obesity, all of the above. Right. So some can be. നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ? There are some major risk factors that can be lowered by modifying the lifestyle or by medical intervention. Risk factors such as എന്തുവാണ്? Standard. Some of them can be modified, treated, or controlled, and some can't. The more risk factors a person is, greater chance. Greater level for each risk factor. Okay, for example, a person with a low cholesterol has a greater risk of some of the total cholesterol, even though all people with the total cholesterol or higher are considered at risk. കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. High blood pressure, high cholesterol, obesity, all of them. However, there are some risk factors that can be lowered by modifying one's lifestyle or by medical intervention. Risk factors such എനിക്ക് as എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അറിയില്ല. some of them can be modified, treated, or controlled, and some can't. The more risk factors a person has, greater the chance. Okay, greater level of each risk factor, the greater risk. For example, a person with a total has a greater risk. Total cholesterol of 300 mg has a greater risk. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും കുറയ്ക്കേണ്ടത്. And some with a ബി. total cholesterol of 250 ഹൈ റിസ്ക്. അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ റിസ്ക് ഉള്ളത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലുള്ളതിനാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ? ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ല, ഒബേസിറ്റി അല്ല, ഓൾ ഓഫ് ദം അതല്ല, ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ലെവൽ ആയിരിക്കുമോ? ബി ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം നോക്കിയതാണ്. 6D, ഓൾ ഓഫ് ദ അബവ്. അപ്പൊ എബിൻ കറക്റ്റ്. എബിൻ ഡി ആണോ പറഞ്ഞത്? സാർ ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചില്ല. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾ ദ എബവ് ആയിട്ട് ആൻസർ കറക്റ്റ് വരുന്നത് ലോജിക്കലി തിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷെ പാരഗ്രാഫിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ.
One second, one moment, one moment, one moment. Okay, fine. Good job. Ibin, അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേ. How did you find that? Hmm. Hmm. Yes. 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 Excellent. Great job. Great job. Next one. 7. Can you read one more time? Yes. Okay, the article stated 7 അല്ലേ? Stress causes overreacting, habitual smoking, does not interact with the lifestyle, depends on how one reacts with, may depend on how one reacts with. Huh? Okay, Cയും Dയും സിമിലർ ആണ്. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹൗ വൺ റിയാക്ട്സ് വിത്ത്. ഡി മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ വൺ റിയാക്ട് വിത്ത്. ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ആൻസർ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ്. കാരണം രണ്ട് ആൻസർ ഒരേപോലെയാണ്. സെവൻത്തിലില്ലല്ലോ. Hmm. 13. Okay. Amazing. Okay. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസ് ടു സ്ട്രെസ് മേ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അതിലെ ആൻസർ എന്തുമായിരിക്കും? എ ബി സി ഡിയിൽ depend on how one reacts with, may depend on how reacts with. യെസ്, അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ റെസ്പോൺസ് ടു സ്ട്രെസ് മേ ആണ്. ഇവിടെ മേ ആണ്. മേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാണ്? ഡി അല്ലേ? മേ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. Can ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആൻസർ എന്തോ ഡി തന്നെയാണ്. മേ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹൗ റിയാക്ട്സ് വിത്ത്. സോ റീഡിങ്ങിൻ്റെ അതിൽ പാർട്ട് ബിയും പാർട്ട് സിയും ശ്രദ്ധിച്ചോണം. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ കാണും നമ്മുടെ ആൻസർ ചിലപ്പോൾ, മിക്കവാറും. അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ വരുന്നത് എപ്പോഴും. പാരഗ്രാഫ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താപ്പോട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ലെറ്റ്സ് ഡു ദിസ്. It is a factor in developing cancer. Drinking too much alcohol can raise blood pressure, can cause heart failure and lead to stroke. It can contribute to high triglycerides, cancer, and other diseases, and produce irregular heartbeats. It also contributes to obesity, alcoholism, suicide, and accidents. The risk of heart disease in people who drink moderate amount of alcohol, an average of one drink for women or two drink for men per day, is lower than in non-drinkers.
One drink is defined as 1.1 to 1.5 fluid Okay, അതൊന്നും വായിക്കാൻ ounces. അതൊന്നും മീൻസ് വി ആർ വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം റീഡിങ് ദാറ്റ്. നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നോക്ക്. Alcohol contributes to heart diseases and stroke. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുവാ? ആൽക്കഹോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട്. ആൽക്കഹോൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ആൻഡ് സ്ട്രോക്ക് ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട്. ഏതെറ്റാണ് അല്ലേ? ഏതെറ്റാ? Moderate alcohol intake leads to less risk of heart failure, heart disease. അതും തെറ്റായിരിക്കണം. Alcohol contributes to heart failure and stroke, but not contribute to high triglycerides. Is alcohol contributes to heart failure and stroke is not a factor in developing cancer. Okay. ഇല്ല, ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് ലെസ് എമൗണ്ടിന്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, ഇതുണ്ട് മോഡറേറ്റ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ലീഡ്സ് ടു ലെസ് റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ വായിച്ചില്ല. പിന്നെ It can contribute to high triglycerides, cancer and other disease. അപ്പോൾ ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലായിരുന്നോ? ബട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സ് കൂട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നല്ലേ എഴുതിയത്? അപ്പോൾ സി തെറ്റല്ലേ? ബട്ട് നോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു. അല്ല, തെറ്റാണ്. സിയും ഡിയും ഈ തെറ്റാ. തെറ്റാണ്. സി തെറ്റാണ്. ഡി തെറ്റാ. ഡി തെറ്റാണ്. ഇസ് നോട്ട് എ ഫാക്ടർ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്യാൻസർ. ഡി തെറ്റാണ്. ബിയോ ബി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബി. ടു ബി യെസ് ആൻസർ ആണ്. ഗുഡ്. പക്ഷെ ആൻസർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ബി എവിടെ കിട്ടി? എയും സിയും ഡിയും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാം. അത് എലിമിനേഷൻ വഴി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ഞാൻ Alcohol contributes to heart failure and stroke. Moderate alcohol intake lead to less risk of heart disease. അത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എ ലോജിക്കലി കളയാം. ഇഫ് യു ഡ്രിങ്ക് വെരി ലെസ് എമൗണ്ട്. അത് പിന്നെ സിയും ഡിയും ഓൾറെഡി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ബി മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എടുത്ത്. ഇവിടെ നോക്കി, ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഹു ഡ്രിങ്ക് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ആവറേജ് ഓഫ് 1 ബ്ലാ 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 ഈസ് ലോവർ. അതിൻ്റെ കിടക്കുന്നു, സ്ട്രെയിറ്റ് കിടക്കുന്നു. ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഹു ഡ്രിങ്ക് മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ, ബ്രാക്കറ്റുള്ളത് കളയുക, ഈസ് ലോവർ. ലോവർ എന്നല്ലേ ഇതേക്കുന്നത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. സ്ട്രെയിറ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Good. Okay, let's check the next one. What do you say? Okay, let's do this a bit faster. Okay. Let me take the questions. Okay. Can we read? Yes. Which of the following would be the most appropriate heading of the paragraph 1? High sugar intake and increasing tooth decay, globalization, dietary change and declining dental health, dietary change in developing nations, negative health effect of a Western diet. Okay, let's see. ബി ആണോ? You already got it? Very fast. Globalization provoked changes in many facets of human life, particularly in diet trends. Option most appropriate. High sugar intake and increasing tooth decay. Alla. Globalization. Is it B ബി. or
ഗ്ലോബലൈസേഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്, വിൻസി? Globalization has provoked changes in many facets of human life, particularly in diet. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരുപക്ഷെ ഡി ആണ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഡി അല്ലേ? പക്ഷേ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് വരുന്നത്. Globalization, dietary changes and declining dental health. ഡി, ബി ആണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ആൻസർ ഏതാ? ബി, ബി ഫോർ ഡി. ബാംഗ്ലൂർ. ബി ഫോർ ബാംഗ്ലൂർ. Okay, okay. ബലൂൺ. Okay, യെസ്. okay. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Which of the following is not mentioned as a negative effect of untreated dental caries in preschool children? Decreased mental alertness, troubling chewing and swallowing food, lower life quality, reduced physical development. Following is not mentioned as a negative effect of untreated dental caries in preschool. യെസ്. താഴെ untreated dental caries in preschool children is associated with the poor quality of life, pain and discomfort, and difficulties in ingesting food that can result in failure to gain weight and impaired cognitive development. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. സോ അതിൻ്റെ അകത്തിൽ ഏതാണുള്ളത്? ഡിക്രീസ്ഡ് മെൻ്റൽ അലേർട്ട്നെസ്, ട്രബിൾ ചൂയിങ് ആൻഡ് swallowing ഫുഡ്, ലോവർ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി, റെഡ്യൂസ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ലോവർ ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും. സോ വിത്ത് എ പൂറർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇല്ലേ? Lower life quality. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. According to paragraph 3, which of the following statement is correct? Dental caries is the most contagious disease on earth. Fluoride drinking water is effective but rarely used. Fluoride is too expensive for a large proportion of the global population. Fluoride toothpaste is widely used by 2/3 of the world's population. കറക്റ്റ് ആണ്, ഇൻകറക്റ്റ് അല്ല. 3. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് The എലിമിനേറ്റ് correct. By WHO estimates, 1/3 of the world's population have inadequate access to needed medicine, primarily because they cannot afford them. Despite the inclusion of sodium fluoride in the World Health Organization essential medications model list, the global availability and accessibility of fluoride for the prevention of dental caries remains a global problem. The optimal use of fluoride is in a essential and basic public health strategy in the prevention and control of dental caries, the most common non-communicable disease on the planet. Although a wide range of effective fluoride vehicles are available for fluoride use, drinking water, salt, milk, varnish, etc. The most widely used method for maintaining a constant low level of fluoride in the oral environment is fluoride toothpaste. Okay, let's eliminate some of them. Dental caries is the most contagious disease on the earth. അങ്ങനെ വായിച്ചോ. ഇല്ല. ഇല്ല. Despite blah blah blah, 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 it's a global problem. Then the global availability, accessibility of fluoride and prevention of dental caries remain a global problem എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Fluoride in drinking water is effective but rarely used. Fluoride is too expensive for a large proportion of global population. Fluoride toothpaste is ടൂത്ത്പേസ്റ്റിന്റെ അതാണ് തോന്നുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. Fluoride toothpaste is widely used by 2/3 of the world's population. അത് തെറ്റായിരിക്കും. 2/3 ഇവിടെയെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇല്ല, ഇവിടെ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. 1/3 പറയുന്നത്. 1/3 of the population have inadequate access to medicine, primarily because they cannot afford them. അപ്പോൾ
2/3 C. ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, നമുക്കത് C എടുത്ത് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Question number 3. C. Yes, that's answer. Just Fluoride is too eliminate. expensive for a large portion of the global population. Yes. Population afford ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗ്ലോബൽ പ്രോബ്ലം ആണ്. So we can eliminate it. Next one. Question 4. Question: Fluoride toothpaste is considered the most effective strategy to reduce dental caries in the low-income countries because it is the most affordable. Topical fluoride is unavailable. It does not require expensive infrastructure or training. It was effective in Nepal. Most effective to reduce dental caries. Okay. ഇവിടെ വരുന്നു 4. Question എന്താണ്? Fluoride toothpaste is considered the most effective strategy to Effective reduce strategy. in the low income countries. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Most recently, the decline in dental caries among the school children in Nepal has been attributed to എന്തുകൊണ്ടാണ്? Improved access to affordable fluoride toothpaste. അതാണോ? It's considered the most effective strategy to reduce because it's most affordable. ശരിയാണ് അല്ലേ? For many low-income countries, fluoride toothpaste is probably the only realistic population strategy for the control of prevention dental caries, since a cheaper alternative such as water and salt pollution is not feasible due to poor infrastructure and limited the use of tropical fluoride in the form of varnish or gels for dental caries A prevention is ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. practical since it relies on fluoride by drain in the കിട്ടി already. For many low-income countries, fluoride toothpaste is probably the only realistic population strategy for the control prevention of dental illness, since it is cheaper alternative. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ്? അഫോർഡബിൾ ആണോ? C, I don't. A or C? ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. A ആയിരിക്കും. It is the most affordable. Why did you say? Okay. One second, let me check the answers. Question number 4. Question number 4, C ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. Infrastructure. What? Fluoride is considered most effective strategy to reduce dental caries in long because it does not require expensive infrastructure or training. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. For many low-income, is probably the only for control prevention of dental caries, since cheaper alternatives such as not feasible due to poor infrastructure and limited financial technological resources. The use of tropical fluoride in the form of varnish and gel prevention relies on application trained personnel. Okay. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. Fluoride toothpaste is probably the only realistic population strategy for control and prevention of dental caries, since a cheaper alternative നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അഫോർഡബിൾ എന്ന് അവിടെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു. Since the cheaper alternatives such as water or salt fluoridation are not feasible due to poor infrastructure and limited financial and technological resources. ഇവിടെ പറയുന്നത് it does not require expensive infrastructure. Okay, that's good. Vinci, you got right. Okay, next one. Let's go. Question number 5. Question number 5. Which of the following is closest in the meaning to the word impede? Okay, Stop, impaired. prevent, hinder, postpone. സ്റ്റോപ്പ്, പ്രിവെൻറ്റ്, ഹിൻഡർ മൂന്നും ഒരേ മീനിങ് ആണ്. പോസ്റ്റ്പോൺ എന്നുള്ളത് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ആണ്. അല്ല, അപ്പോൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കുന്നത് prevent ആണ്. പ്രിവെൻറ്റ്, ഹിൻഡർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രിവെന്റ് ഒരു ഹിൻഡർ ആണോ? സി ആണോ? എവിടെയാണ് ആൻസർ? ഹിൻഡ്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ അല്ലേ? ഹിൻഡർ, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, ഹിൻഡർ ചെയ്യുക, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക, പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം ഒരേ മീനിങ് ആണ്. എയും ബിയും സിയും ഒരേ മീനിങ് ആണ്.
Postpone is different meaning. Which of the എ following അല്ല, എ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. impaired? പ്രിവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡർ എവിടെയാണ് ആണ്. വാക്ക്, എവിടെയാണ് impaired എന്നുള്ള വാക്ക് എന്ത്? നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇമ്പയർഡ് എന്നുള്ള പാരഗ്രാഫിൽ പോലെ. പാരഗ്രാഫ് 5 നാലാമത്തത്. The use of നാലാമത്തെ. fluoride toothpaste is largely dependent upon its socio-cultural integration in personal oral hygiene habits, availability and the ability of individuals to purchase and the use of this regular basis. The price of fluoride toothpaste is believed to be too high in some developing countries, and this might impede equitable access. പ്രിവെന്റ് Okay, ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. hinder ആണോ? പ്രിവെൻറ്റ്, സ്റ്റോപ്പ്, എല്ലാം ഒരേ മീനിങ് ആണ്. അപ്പൊ ഹിൻഡർ The ആയിരിക്കും. price of fluoride toothpaste is believed to be too high in some developing countries, and this might impede equitable access. പോസ്റ്റ്പോണ്ട് Prevent. ആയിരിക്കും. ഇച്ചിരൂടെ മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് വരും. പോസ്റ്റ്പോണ്ട് ആയിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. പോസ്റ്റ്പോണ്ട് അല്ല, സ്റ്റോപ്പും അല്ല. പ്രിവെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിൻഡർ ആണ്. ഹിൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിവെൻറ്റ്. മൈറ്റ് ഹിൻഡർ ആയിരിക്കണം. സി അതിൻ്റെ ഒരു കേട്ടിട്ട്. ലെറ്റ് സി. ക്വസ്റ്റ്യൻ 5 സി ആണ് ആൻസർ. ഹിൻഡർ. ഓക്കെ, ഹിൻഡർ. യെസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ടോൺ അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question 6. Regarding the issue of taxation in paragraph 6, which of the following statement is most correct? In income tax rates are high in Burkina Faso than India or Nepal. WHO recommends that tax on toothpaste be reduced. Governments would like to reduce tax on toothpaste but can't, as it is classified as a cosmetic. WHO suggests taxing products with a high sugar content instead of toothpaste. Which one is the most correct? Taxes and tariffs on fluoride toothpaste can also signify contributes to high prices, global demand, and inequity since they target the poor. Toothpaste are you classified as a cosmetic product and as such often highly taxed by governments. For example, various taxes such as excise tax, VAT, local taxes, as well as taxation on the ingredients and packing contributes to 25% of retail cost of toothpaste in Nepal and India and 50% of retail price in Burkina Faso. WHO continue to recommend the removal of taxes and tariffs on fluoride toothpaste. Any law of revenge can be raised by higher taxes on sugar and high sugar containing foods, which are common high risk for dental caries, coronary artery disease, diabetes, and obesity. യെസ്, മോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണേ. നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ല, മോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. Most correct. ഓക്കെ, എ തെറ്റാണ്. എ വായിച്ചോ നമ്മളങ്ങനെ? ബുർക്കീന ഫോസോ അങ്ങനെ വല്ലതും വായിച്ചോ? ഇല്ല, ബിയും തെറ്റാണ്. WHO recommend that tax on C toothpaste ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. be reduced എന്നല്ല പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ടാക്സ് ഓൺ എന്തോ ടൂത്ത് ആണ്? ഫ്ലോറൈഡ് അല്ല, അത് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നല്ല, അത് നിർത്തണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. റിമൂവൽ എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി നമ്പർ? തെറ്റാണ്. ഏത് പാരഗ്രാഫ് ആയിരുന്നു? റിമൂവലാണ്, റെഡ്യൂസ്ഡ് അല്ല, റിമൂവലാണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. സി, ഗവൺമെന്റ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് ഓൺ ടു ബട്ട് കാണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫൈഡ്. അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് കാണ്ട് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. പിന്നെ ഡി സാധ്യതയുണ്ട്. ഹൂ സജസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ്, WHO suggest taxing. യെസ്, അതാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം ഗവൺമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ നിർത്താം. ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഇൻകേപ്പബിൾ എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെ. സോ ഷുഡ് ബി ഡി. വാട്ട് ഡു യു സേ? ഡി D. ആണ് സാർ. Question 6 D. Yes, easy. Next one. അഡ്വക്കസി. Marketing. Demand അല്ല, ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ല, സപ്പോർട്ട് അല്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സപ്പോർട്ടിങ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലേ? ബട്ട് യു ഹാവ് ടു റീഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്.
Next one. Production of toothpaste within a country has the potential to make fluoride toothpaste more affordable than imported products. In Nepal, fluoride toothpaste was limited to expensive imported products. However, due to successful advocacy, locally manufactured fluoride toothpaste, the least imported um, Philippines, local manufacturers are able to satisfy customer preferences and combat against nutritionals by discounting the price of toothpaste by as മാർക്കറ്റിംഗ് much. ആണ്. In Nepal, fluoride toothpaste was limited to expensive imported product. However, due to successful advocacy, locally manufactured fluoride toothpaste, the least expensive locally manufactured is now lesser. അപ്പം ഇതായിരിക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? സക്സസ്ഫുൾ Ad- എന്നല്ലേ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്യൂ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. സക്സസ്ഫുൾ അപ്പോൾ നമുക്കത് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഡ്യൂ ടു സക്സസ്ഫുൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഡ്യൂ ടു സക്സസ്ഫുൾ ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡ്യൂ ടു സക്സസ്ഫുൾ സപ്പോർട്ട്, ഡ്യൂ ടു സക്സസ്ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ്, ഏതാണ്? മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിരിക്കൂലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. A ആയിരിക്കും. A തന്നെയായിരിക്കും. Let's read again. The production of toothpaste within a country has a potential to make fluoride toothpaste more affordable than imported products. In Nepal, fluoride toothpaste was limited to expensive imported product. However, due to successful advocacy, locally manufactured fluoride toothpaste, the least expensive local manufactured products is now less available in import. Okay. ഇതിനകത്തിലെ ആൻസർ ഈസ് സപ്പോർട്ട്. ഡി, അഡ്വക്കസി, സപ്പോർട്ട്. ലിറ്ററൽ മീനിങ് അതാണ്, സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. സപ്പോർട്ടാണ്. ലിറ്ററൽ മീനിങ് സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാട്ട് സി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സിനോണിംസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. വൊക്കാബുലറി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. 8. Statistics in paragraph 7 indicate that local products can't complete the global products and make profit at the same time. Philippines produce toothpaste profitable while being less than half the price of global brands. In Nepal, fluoride toothpaste is limited to imported products which are very expensive. Toothpaste produced in the Philippines has a higher profit margin than internationally produced toothpaste. സി നമ്മളെങ്ങനെ വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ. പക്ഷേ അതിനകത്ത് എന്തോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻ നേപ്പാൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച എന്തായിരുന്നു? ഇൻ നേപ്പാൾ ഫ്ലൂറൈഡ് 7ൻ്റെ അകത്ത് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് വാസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോഡക്ട്സ്, എക്സ്പെൻസീവ് ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രോഡക്ട്സ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സി ശരിയല്ലേ? ഇൻ നേപ്പാൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു ഇമ്പോർട്ടഡ് products which are very expensive. പക്ഷെ അത് മാറ്റിയെന്നാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇൻ നേപ്പാൾ ഫ്ലൂറൈഡ് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് വാസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എക്സ്പെൻസീവ് ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. സെയിം സാധനമാണ് പറയുന്നത്. ഈസും വാസുമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈസാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വാസ് ആണ് പാരഗ്രാഫ് 7 അല്ലേ? ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈസാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഓക്കെ, അത് പാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അപ്പം അത് തെറ്റായിരിക്കും. ഏതാ? ഡി ആണോ? Toothpaste produced in Philippines has higher profit margin than internationally produced toothpaste. എവിടെ നിന്ന് വായിച്ചു? അത് 170 times less costly than the most expensive imported Indian local manufacturers. ലോക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ്
can't compete with the global products and make a profit at the same time. Philippine produced toothpaste is profitable while being less than half price of the global brands. See that toothpaste produced in Philippines has a higher profit margin than international produced. എവിടെയാണ് കണ്ടത്? Least expensive locally How, manufactured however, due fluoride to toothpaste. successful support of the locally manufactured fluoride, the least expensive locally manufactured fluoride toothpaste is now 170 times less costly than the most B expensive ആണോ? imported BB. Philippines. Local manufacturers are able to satisfy consumer preference and compete against multinationals by discounting the price of toothpaste by 50% against global brands. അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലോക്കൽ manufacturers are able to satisfy consumer preference and compete against multinationals by discounting the price of toothpaste by as much as 55% against global brands and typically receive 40% of B profit ആണെന്ന് margin തോന്നുന്നു compared to അല്ലേ? multinational. ഏതാണ്? BB. Philippines producer toothpaste is profitable while being less than half price of the global brand. Less than half എന്ന് പറയുമ്പം ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പം discounting the price of toothpaste as much as 55%. 55% is less than half ആണോ? While being less than half of the price of global brands. പക്ഷേ മേളിലുള്ളതോ? However, due to the successful advocacy, the least expensive locally manufactured fluoride toothpaste is now 170 percentage costly than the most expensive imported Philippines local manufacturer able to. ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിലിപ്പീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റബിൾ. ഓക്കെ, ലോക്കൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 8B. എന്തുകൊണ്ട് ഡി തെറ്റി? ആൻസർ എന്താ? ബി ആണോ സാർ? ബാംഗ്ലൂർ ബി. അത് അത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇതിന് ഡ്യൂ ടു സക്സസ്ഫുൾ അഡ്വക്കസി ലോക്കലി മാനുഫാക്ചർഡ് ഫ്ലൂറൈഡ് toothpaste, the least expensive locally manufactured fluoride toothpaste is now 170 times less costly than the most expensive imported Philippines. അത് വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. Philippine produced toothpaste is profitable while being less than half. Okay, good. Okay, that comes to the end of our practice today. Any inputs? Vinci, how did you feel? എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എബിൻ? Is it okay? നല്ലതായിരുന്നു സാർ. Okay, okay. All right, we'll wind up for today and let's see in the next class. Okay, ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. take care.